Accent British Learning Center, your pathway to the future. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my IELTS tutorial. Through this tutorial, I want to let you know how you can prepare for IELTS. So, IELTS খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে IELTS আমাদের একটা স্বপ্ন। IELTS দিয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের সময়টাকে দেখতে চাই। IELTS এর উপর নির্ভর করছে আমাদের ক্যারিয়ার। IELTS এর উপর নির্ভর করছে আমাদের ফরেন এডুকেশন। তো নানান বিবেচনায় IELTS খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তো এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আমাদের খামখেয়ালি করা উচিত নয়, অথবা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের খুব চিপলি ডিসিশন নেওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ ভেবে চিন্তে ডিসিশন নেওয়া প্রয়োজন পড়ে। তো মূলত IELTS প্রিপারেশনের জন্য আপনি কোন জিনিসগুলোকে বিবেচনায় নেবেন তার উপর বেস করে আজকের এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। আমি এই ভিডিওর নাম দিয়েছি হাউ ক্যান আই প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর IELTS টেস্ট। সো মূলত এই ভিউ পয়েন্ট থেকেই এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। আর আমি আরেকটা জিনিস বলে যাচ্ছি, আমার এই ভিডিও তৈরি করার লক্ষ্য হচ্ছে পুরো IELTSকে উপস্থাপন করা। তো এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে আজকের এই প্রথম ভিডিও। তো এখানে A to Z, IELTS এর A to Z আমি উপস্থাপন করব। আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। সো আমি পরবর্তী সময়ে IELTS রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং প্রত্যেকটা মডিউলের উপরে ভিডিও তৈরি করব। সো এখানে প্রচুর ভিডিও হবে। আপনারা আমার চ্যানেলে থাকবেন, আমার ভিডিও দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাতে আপনারা লেটেস্ট ভিডিওগুলো পাবেন। সো আই এম মুভিং অন। So, the first topic is what needs to know. So, in terms of the IELTS, what you need to know, that's about I have focused through this slide. So, over there, I have given 10 points. That means in terms of the IELTS, you have to focus on those points. That means that's the way you have to consider. Whenever you want to take decision in terms of the IELTS, those things you have to take into your consideration. The first one is get to know yourself. That means আপনি IELTS এর ব্যাপারে IELTS পরীক্ষা দিতে চান, প্রথমত আপনার নিজের ব্যাপারে আপনাকে জানতে হবে, অর্থাৎ নিজেকে একটু পরিমাপ করে নিতে হবে আপনি কোথায় আছেন। নাম্বার 2, গেট টু নো IELTS। দ্যাট মিনস IELTS পরীক্ষা দিতে চান, IELTSটা কি, এটা কি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে সাজানো, তার টোটাল কোর্স ম্যাটেরিয়ালস অথবা কোর্স প্ল্যান অথবা ওই IELTS এর মধ্যে কী আছে সেই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা রাখতে হবে। নাম্বার 3, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টাইম। সো কোন সময় আপনার পরীক্ষা দেওয়াটা যথার্থ হবে সেটা নির্ভর করছে অনেকটা আপনার নিজের অবস্থানের উপরে, অর্থাৎ আপনি কোথায় আছেন, আপনি ইংলিশে কতটা ভালো অথবা কতটা খারাপ, তার উপর বেস করে আপনাকে একটা সময়ের ফ্রেম তৈরি করতে হবে এবং সেইভাবে চিন্তা করেই আপনাকে IELTS পরীক্ষা নিতে হবে। নাম্বার 4, fix your goal. Obviously, whatever you want to achieve anything, definitely you need to make sure that you are fixing the goal. That means if you don't have any particular goal, you can't achieve it. You need to make sure yes, you are achieving, you are fixing your goal in terms of the IELTS as well. Number 5, develop your vocabulary. Somehow, developing the vocabulary is very much important. You can talk about the reading, writing, listening, or speaking, whatever. So if you don't have enough vocabulary, you can't have a good score. So you need to make sure that yes, you know enough words and you can have a good score. And number 6, polish your grammar. I mean, if you don't have the grammar, it's a big problem. আপনার রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং কোনোটাতে আপনি ভালো করতে পারবেন না যদি আপনার সেন্সটা খুবই স্ট্রং না হয় ইন টার্মস অফ দ্য গ্রামার। সো ডেফিনেটলি ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট ইয়েস ইউ হ্যাভ ডেভেলপড ইয়োরসেলফ ইন টার্মস অফ দ্য গ্রামার and you know and you have good sense in terms of the grammar as well. And there are different variation, and if you want to have a good score in terms of the IELTS, obviously you need to make sure yes you have grammar sense and the grammar sense is very strong. Number 7, be patient. So whenever we want to do anything on rush, it's not going to happen very nicely indeed. So no need to be rushed. So take time and be patient. That's the way you can achieve it. Number 8, study steadily but continuously. That means you have to go through the process, and the process could be steady but continuous. So that's the way, that should be your philosophy indeed in terms of the IELTS. So আপনি কখনো খুব সেলফ মোটিভেটেড হয়ে অনেকটা স্ট্রেংথ নিয়ে অনেকটা জোর দিয়ে কাজ করছেন তারপর আবার হাল ছেড়ে দেন, দ্যাটস নট গোনা ওয়ার্ক। সো ইউ ক্যান গো থ্রু স্টেডিলি বাট কন্টিনিউয়াসলি।
Later on, try yourself. So, আপনি যখন পরীক্ষা দেবেন তার আগে নিজেকে একবার যাচাই করে নিতে হবে in terms of IELTS. That means আপনি কোথায় আছেন, আপনার অবস্থানটা কোথায় এসে পৌঁছেছে, আপনি কি ইন দ্য মিনটাইম নিজেকে ডেভেলপ করতে পেরেছেন কি পারেননি। সো এই ব্যাপারগুলো আপনাকে একটু বুঝে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে। সো তার উপর বেস করে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন যে আপনি পরীক্ষা দেবেন কি দেবেন না। অর্থাৎ যদি আপনি মনে করেন যে ইয়েস আপনি নিজেকে ডেভেলপ করেছেন, তাহলে আপনি ইউ ক্যান টেক দ্য ডিসিশন ইন টার্মস অফ দ্য IELTS, সো ইউ ক্যান টেক দ্য টেস্ট. So there's a thing in fact. So I'm moving on now. So I'm going to talk about details on this topic. Well, this is kind of visual indeed. So it shows like how healthy the guy is. সে নিজেকে চেক করছে, তো আইএলস এর সাথে একটা রিলেশন আছে। সো আপনি যদি আইএলস পরীক্ষা দিতে চান তাহলে আপনার হেলথ ইন টার্মস অফ দ্য ইংলিশ ইন্ডিট কেমন আছে, কোন পর্যায়ে আছে সেটা একটু চেক করে নেওয়া প্রয়োজন আছে। আলসো অ্যাকচুয়ালি এই চেক আপের মানে হচ্ছে নিজেকে ডিটেক্ট করা যে আপনি কোন লেভেলে আছেন। আপনার লেভেলটা বিগিনার, আপনার লেভেলটা অ্যাভারেজ, আপনার লেভেলটা গুড, আপনার লেভেলটা এক্সেলেন্ট। সো এই ক্রাইটেরিয়া দিয়ে নিজেকে জাজ করতে হবে। যদি আপনি বিগিনার হয়, ওয়েল আপনার প্ল্যান ডিফারেন্ট হবে। যদি অ্যাভারেজ, আরেকটা প্ল্যান। যদি গুড, ওয়েল প্ল্যান সি। যদি আপনি excellent, well maybe you can work on IELTS couple of months, later you can take your test. So that's the way you have to think. So the second topic, get to know IELTS. So what I'm saying in it, like whenever you want to take the test, first you need to make sure that yes you know about IELTS. We have particular concept in terms of the IELTS. So whenever it comes about the reading, we people believe, well, I'm pretty much used to in terms of the reading in my academic life. I mean, in the school, college, or university, I was pretty much used to in terms of the reading. I've read many books, I've read many newspapers as well, and I read newspaper each and every single day. So that's the way I'm pretty much used to. But in terms of the IELTS, the reading entirely different. So the reading sense entirely different. সেখানকার যে ম্যাটেরিয়ালস, সেখানকার যে কোয়েশ্চেন, তার যে ধরন, তার যে স্টাইল প্যাটার্ন entirely different. So আপনি তার সাথে মানে আপনি যেভাবে রিডিং করে আসছেন তার সাথে তার কোনো মিল নেই। সো আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে IELTS রিডিং বলতে কি বোঝায়। সো ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য রাইটিং অ্যাজ ওয়েল, রাইটিং এর মধ্যে আপনার দুইটা টাস্ক আছে, টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2। টাস্ক 2 এর সাথে টাস্ক 1 এর কোনো মিল নেই। এটা আপনার প্যাটার্নগত দিক থেকে এবং বিষয়বস্তুগত দিক থেকে। আবার আমি যদি বলি যে ফ্রেজ, ওয়ার্ডস, এগুলো নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নেই। ইভেন আমরা যদি ইন্ট্রোডাকশনটা কেমন হবে সেটাও ডিফারেন্ট ইনফ্যাক্ট। তো এই যে সেন্সগুলো, এই যে ব্যাপারগুলো আছে, এগুলোর সাথে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। যদি আপনি পরিচিত হয়ে না উঠতে পারেন, সো তার মানে হলো যে আপনার মধ্যে একটা ডার্ক স্পট রয়ে যাচ্ছে। সো আপনার সেন্সটা ক্লিয়ার না। সো ইউ হ্যাভ টু বি ইউজড টু, ইউ হ্যাভ টু be familiar with the IELTS reading and speaking as well, and listening as well, and writing as well. So next I can talk about the listening. So listening, that's also very much important. So what is meant by listening actually? What is the pattern of the listening? So if you don't have enough sense, or if you don't have good sense in terms of the listening, we may make kind of mistake indeed. Like we people believe, in my personal life, we have watched many movies, we have watched TV serial and something else as well. And what I have experienced in it, after watching the movie, I could communicate, or whenever I watched the movie, I could communicate with that movie or with that TV serial very effectively. The reality is actually the way you have watched the movie or the way you have watched the television. So, and the way you will face the IELTS, that's entirely different again. So you're gonna listen to the audio, that's been true, but it necessarily doesn't mean that you will listen and that's the way whatever you are listening, based on that you're going to answer very straightforward. But I'm saying actually you have to listen to the audio, that's been true, but it's still the way you have to answer, that's pretty much technical, pretty much a strategy indeed, and you have to follow a couple of tips as well. So এই সেন্সগুলো যদি আপনার মধ্যে না থাকে, then it's going to be a problem indeed. So you need to make sure that yes you know entirely and very much nicely in terms of the listening as well. So এইভাবে প্রত্যেকটা মডিউলের ব্যাপারে আপনার একটা সেন্স ডেভেলপ করতে হবে, তারপরে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন যে আপনি IELTS পরীক্ষাটা কখন, কিভাবে এবং কতটুকু প্রিপারেশন নিয়ে আপনাকে দিতে হবে। নেক্সট I can talk about think about the time. Well, so সময়টা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট। সময়টা কিভাবে ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটা আমি বলছি। সো আপনি যদি বিগিনার থাকেন, then I will suggest to you indeed, like you should take time, and you should take time around a year. আপনি বিগিনার মানে হচ্ছে আপনাকে মিনিমাম 1 বছর সময় নিয়ে তার IELTS পরীক্ষা দিতে হবে। আমাদের ক্ষেত্রে অনেকে কেসটা অনেকটা এমন, লাইক আমরা চাচ্ছি
আর পরীক্ষা দেবো। যদি এমন হয় লাইক এখন অগস্ট, নভেম্বর, অক্টোবর মাস, আমরা চিন্তা করি যে পরবর্তী সেশন শুরু হতে যাচ্ছে জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারিতে, অতএব আমরা সেই সেশনটাকে ক্যাচ করতে চাই। তো তার জন্য আমাদেরকে পার্টিকুলার স্কোর রিকোয়ারমেন্ট থাকে। আমরা চিন্তা করি যে যতদিন হাতে আছে তা, সো আমরা আইএলটিএস এর উপরে কাজ করবো, প্র্যাকটিস করবো, তারপর ওই স্কোরটাকে অ্যাচিভ করে আমি ওখানে গিয়ে অ্যাডমিশন নেবো। বাট বাস্তবতা হচ্ছে যে যদি আপনার লেভেল প্রত্যাশিত পর্যায়ে না থাকে ওই স্কোরটাকে অর্জন করার জন্য, তাহলে আপনি সেটা অ্যাচিভ করতে পারবেন না। সো আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে ওয়েল ইউ আর দ্য রাইট পারসন টু অ্যাচিভ দ্যাট স্কোর। সো আপনি বিগিনার, আপনি 7 পেতে চান, দ্যাটস নট গোনা হ্যাপেন। যদি আপনি এভারেজ লেভেলে থাকেন, this is not may happen. So আপনি excellent, maybe it's happen. That means it may happen. I mean, well, if you find yourself in the excellent level, only then you can think it possible for me after working 2 months to achieve 7+ or around 8. Unless that's not going to happen indeed. So you need to make sure that yes, you have particular level. So whenever you find or detect your level, only then you can decide about the IELTS. So somehow time is very much important in terms of your quality, in terms of your level, in terms of the English. Next I'm talking about fix your goal. So there is another visual. Well, it's kind of visual actually. Through this visual it has been demonstrated how your goal need to be fixed. So whenever you want to achieve a particular thing, definitely you need to make sure that yes, you're fixing your goal. So if you don't have fixed your goal, you can achieve it. So somehow achievement, there is a good relation with goal. So in terms of the IELTS, if you want to have a good score, that means you're dreaming to have 7+, that time you should fix your goal on the top of that, that means on the above of that. 7+ simply means you can think about the 8. Or you want to have 6+, well, you can fix your goal around 7. So it necessarily doesn't mean that if you fix your goal and you're going to achieve it. So what you need to do, you have to work on that. It means you have to go through the practice, and only then you can make it happen, unless it's not going to happen. So obviously you need to make sure that yes, there is a particular target or particular goal in terms of your expectation. Next, I can talk about the develop your vocabulary. By the way, vocabulary is very most important. It's necessary doesn't mean that just to speak in English, you need to develop your vocabulary. I'm saying actually in terms of the reading, in terms of the listening, vocabulary is also important. Like definitely you can't ignore the writing as well. So if I talk about the writing, obviously vocabulary is important. That means if you want to produce a good piece of writing, you need to make sure you have good listing words. You know good listing words in terms of the writing test 1. You know the phrases and you know something else as well, whatever is required. And if I talk about the writing test 2, over there are a couple of phrases also you need to know. That means there are a particular type of phrases and words for task 1 and task 2. So if you don't know those very nicely, it's going to be a problem for you, in fact. So it necessarily doesn't mean it's all about the writing. So somehow it's also important about the reading as well. So if you go through the reading, over there the kind of texts are given, and if you find yourself that your vocabulary not enough strong, you can't communicate to those words. So you need to struggle. That means you're going to struggle indeed. So that's why in terms of the reading, vocabulary is also important. And if you talk about listening as well, so over there you're going to listen to the audio. Over there the people will talk on a particular topic. So maybe you're listening to them, but your vocabulary is not enough strong. So what's going to happen actually? You're going to miss whatever they are saying over there. So that's why I'm saying actually each and every single module, in terms of each and every single modules, vocabulary is very much important, so you can't ignore it, and obviously you have to develop it. Later I'm going to talk about polish your grammar. So grammar also very much important. So well, we can't ignore the grammar indeed. By the way, so whenever you're in the beginning level, I mean you're the beginner, that time maybe you need to develop your basic grammar, or you need to achieve the basic grammar first. So whenever you achieve the basic grammar, so maybe you need to focus on the the average grammar. So whenever you can achieve the average, maybe you can focus on the smart grammar. So that's the way you need to develop your grammar. And somehow it necessarily doesn't mean grammar is important just for the writing, not really. It's also important for the reading as well. So what has been written in the reading text,
So if you are not capable in terms of the grammar, so you can't communicate with those texts. So you need to make sure that yes, you have strength in terms of the grammar, so you can communicate with the reading. So in terms of the listening, that's also important as well. So maybe they are talking on something, but as you have the problem in terms of the grammar, so the kind of grammar they have used in terms of a particular sentence, you can't communicate with that sentence. So obviously you need to make sure, and obviously it's for speaking as well. So you're speaking, but there's some problem about your speaking. That means you're not using the particular or the specific grammar, what is required in terms of that sentence, or what is required in terms of that space. So if you're not pretty much used to in terms of the grammar, nothing is going to be good. So obviously you need to make sure that yes, you know enough grammar, and you have enriched your grammar with good sense and knowledge. Later I'm going to talk about the be patient. So you're working on the IELTS. What happens actually, from my experience, I have seen many students have come to me, and first I found that actually they're very much interested in terms of the IELTS. After working a couple of weeks or months, whenever they have gone through the test, they have found actually, well, the way they thought it earlier, that's not going to happen at the same way. So they feel demotivated. So the reality is actually, you should not be demotivated. Simply, it's not going to happen very easily. You have to work very hard. And I'm saying actually, that's one of the toughest exam. So, well, if you take it very easily and you have great expectation, big expectation, but you are not work accordingly, that's not going to happen. So obviously, you should have the expectation, you should have the dream, you should have the target score as well, what you want to achieve. But at the same time, you have to work on that appropriately as well as you can make it happen. So you need to be patient, never give up. I'm saying about the study steadily, but continuously. That's also important as well. Like what you do, that's what I said earlier indeed. Like sometimes we feel so much motivated and we work on that with very strength. That means we focus on that and we give the emphasis on it as well. But suddenly we give up. So what happens indeed? Like whenever we experience like oh, it's not easy indeed, and maybe it's not going to happen, and I can't achieve it indeed, and আমরা হাল ছেড়ে দিই। বিষয়টাকে এইভাবে চিন্তা করা উচিত হবে না। আপনাকে যে জিনিসটা চিন্তা করতে হবে, it's simply possible actually. So what I need to do? I have to work on it. I can work steadily but continuously. So you can go through the process, never give up, be patient, work steadily but continuously. That should be your philosophy again. Let on try yourself. So whenever আপনি ওই বিষয়গুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করেছেন, তখন পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে নিজেকে আরেকবার ট্রাই করা, নিজেকে আরেকবার চেক করে দেখা। সো আপনি প্র্যাকটিস করেছেন, ইন দ্য মিনটাইম আপনি ডেভেলপ হয়েছে, বাট ডেভেলপমেন্টটা কোন মাত্রায় হয়েছে, কোন পর্যায়ে আপনি নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছেন, সেই বিষয়টাকে ডিটেক্ট করার জন্য আপনার নিজেকে আরেকবার ট্রাই করতে হবে। তার অর্থ হলো যে আপনি মক টেস্ট দিতে পারেন। মক টেস্ট থেকে আপনি একটা সেন্স ডেভেলপ করতে পারেন যে আপনি আপনার পক্ষে ইনফ্যাক্ট কতটুকু স্কোর অর্জন করা সম্ভব। যদি আপনি মনে করেন যে yes, now it's possible for me to achieve a expected score, yes, this is the time to register and you can take your exam. So somehow, yes, you have to try again before taking the test. And finally, this one is the last but not the least, also very most important. So whenever you discover yourself, oh, I have come, or I have in the meantime come to my expected level. So, and what I'm expecting, that's possible to make happen. So you shouldn't be late anymore. So you can go through the registration and you can take the test. That's the way you can achieve your expected score. By the way, আমি আগে থেকে বলছিলাম যে এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পুরো আইএলটিএসকে উপস্থাপন করাটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। তো সেই নিমিত্তেই আমি মূলত এই ভিডিও তৈরি করছি। তো আজকে আমার ভিডিওর প্রথম পর্ব। তো যেটা আমি বলেছিলাম যে আমাদের প্রচুর ভিডিও আসবে এটার উপরে, সো আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আমি নেক্সট যে ভিডিও তৈরি করবো সেটা হচ্ছে গেট টু নো আইএলটিএস রিডিং। সো আইএলটিএস রিডিং এর উপর আমার পরবর্তী ভিডিও, এবং সেক্ষেত্রে আইএলটিএস রিডিংটা কি, রিডিং কোন ধরনের প্রশ্ন হয়, কত ধরনের প্রশ্ন হয়, যেমন 12 থেকে 15 ধরনের প্রশ্ন হয়, এবং সেই প্রশ্নগুলোর জন্য টিপস কী হতে পারে, স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে, টেকনিক কী হতে পারে, বিস্তারিত বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব। তো আশা করি আপনারা আমার সাথে দেখবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।
Thank you again. Bye.